Lasiqala ufunda kuverse 3. Now ndifuna apha sifumane abangakwazi ukulamkela ilizwi nabangena ukwazi ukulamkela ilizwi nokuba kudingekani ukuze ukwazi ukulamkela ntoni ilizwi. Cela ufundela kuverse 3 sehle. Now ndifuna umameleke. Matthew Yebo. 13. Yes. Lo ndaba ethi umzekeliso womhlwayeli. Verse 3. Verse number 3. Wathetha kubo indawo ezininzi ngemizekeliso esithi yabonani umhlwayeli waphuma waya kuhlwayela. Now mamela ke. Ngokwale ndawo sifunda kuyo. Ndifuna ke sive sivisisise. Kwaphuma umhlwayeli enze njani? Kwaphuma umhlwayeli waphuma waya kuhlwayela. Yeah. Ekuhlwayeleni kwakhe inxalenye yenkozo yawa ngasendleleni zeza intaka zayidla zayigqiba. Now umhlwayeli uyohlwayela uphethe imbewu, umhlwayeli uyohlwayela uphethe ntoni? Imbewu. Uya emhlabeni uyohlwayela. Nothi ke imbewu lilizwi likaThixo. Intoni imbewu class yam? Now umhlwayeli uphethe imbewu uyohlwayela. And then ke ngoku njengoba eyohlwayela le mbewu uyohlwayela emhlabeni. And then ke ngoku ngokwalapha umhlaba inhliziyo yakho. Intoni umhlaba? Inhliziyo. And then imbewu lilizwi likabani? likaThixo. And then ke ngoku umhlwayeli apha uphethe izwi uzolihlwayela apha enhlizweni yakho. Masiveke kwenzeka ntoni ke, funda ke. Verse number 5. Ezinye ke zawa ezindaweni ezilulwana. Masibuyele ku verse 4. Ekuhlwayeleni kwakhe inxalenye yenkozo yawa ngasendleleni. Now kunohlobo lwemihlaba umhlwayeli ahlwayele kulo apha. And lezo nhlobo zemihlaba sithetha ngazo phansi khona apha phakathi kwethu. Now uhlobo lokuqala libizwa ngoba kusecaleni kwendlela. Amen. Uhlobo lomhlaba umhlwayeli ayohlwayela kulo 1 caleni kwendlela. Zeza intaka zayidla zayigqiba. Now wahlwayela umhlwayeli kucaleni kwendlela. Waze emveni kobehlwayele washiya. Kwafika intaka zathatha imbewu zemkanayo. Inhliziyo yomuntu leyo. Inhliziyo yokuqala. Sekwesibili. Ezinye ke zawa ezindaweni ezilulwalo. Now okwesibini wahlwayela umhlwayeli kanti uhlwayela kwinhliziyo elulwalwa. Inhliziyo intoni? Niyalwazi ulwalwa class yami? Bantwana abancane. Ulwalwa indawo engamatye. Yalibona iliwa? Amatye amaninzi ahlangeneyo lonto lulwalwa. So lo mhlwayeli wahlwayela elulwalweni. Wahlwayelwa phi? Elulwalweni. Enenge ngoku qhubeka nomhlaba wesibini lo oqala bengicaleni kwendlela. Owesibini lulwalo. Yeah. Apho besingenamhlaba omninzi. Apho bengekho umhlaba omninzi. Zaphuma ke kwaoko ngenxa yokuba besingena bunzulu bamhlaba. Zathi ke la kuphuma ilanga zatsha. Ezonkozo lombewu yatsha. Zaza ngenxa yokuba zingena ngcambu zoma kwaphela. Verse number 7. Ezinye ke zawa emithaneni enameva. And then ke ngoku kuphinde eyesithathu nele. Amen. Ibizwa ngoba imithanana enameva. Kwatyalwa nakule inhliziyo. Kanti le ingumthanano nameva. Asifunde khona.
yaza imithanana enameva yakhula yaziminxa. yaza mamela ke ngom alithi iBhayibhile kwakhula yona yaxa kumithana nameva lithi ke kwakhula imithana nameva imithana nameva yaminxa imbewu. Ezinye ke zawa kuwo wona umhlaba omhle. And then ke umhlaba wesine lithi iBhayibhile ngumhlaba omhle. Umhlaba onjani? Omhle. Yebo. Zanika iziqhamo. And then ke ngoku ezi imbewu okanye lembewu ewe kumhlaba omhle yanika ntoni? Isiqhamo. Olunye lwanika ikhulu. Olunye lanika ukhulu. Cause olunye 60. olunye 60. Nolunye 30. Nolunye 30. Lowo unendlebe zokuva makeve. Lowo unendlebe zokuva makeve. Verse 18. Now listen ke bambaka. Apha ndithi kuwe imbewu lilizwe. Now inhliziyo umhlaba inhliziyo. And then ke ngoku apha umhlwayeli uphuma eyohlanganisa imbewu nomhlaba. And then njengoba ephuma eyohlanganisa imbewu nomhlaba wadibana nomhlaba wokuqala obizwa ngoba nguqaleni kwendlela. Wathi imbewu uyayifaka yangangeni okwesibini yangantshuli. Waphinda wahlwayela kumhlaba olilwalwa. Wathi imbewu uyayifaka lithi iBhayibhile apho kwangekho mthi kwakungekho mhlaba omninzi. Yathi yakhula ingcambu zayo zangamili yasuke yoma yatsha kwaphela. Now okwesithathu wahamba lo mfo ungumhlwayeli wathi uyahlwayela kanti uhlwayela kwindawo ebizwa ngoba ngumthanane nameva. Now yathi imbewu xa ikhula yaminxwa ile mithanane nameva yabangeleka into yoba ingantshuli yaminxeka yafa nayo kwaphela. Hallelujah. Now apha umsebenzi womhlwayeli ukuthatha imbewu ayihlanganise nomhlaba. But ke ngoku iproblem apha ngumhlaba ongakwazi ukwamkela imbewu. Nangona imbewu inamandla because imbewu inamandla apha kuyo wokuba ikhuphe isiqhamo. But ke ngoku iproblem apha now ngumhlaba awukwazi uaccommodate imbewu ngecapacity yawo yonke. Now sibona imbewu ebihlwayelwe inamandla njalo ingakhuli kanti ayikhuli because umhlaba awukho sesimene esiright sokuhlwayela kwembewu. Now sibona ukubila komhlwayeli kulilise because umhlaba ahlwayele kuwo awukwazanga uthatha lembewu uyifukame deskede ikhuphe isiqhamo. Wabili uMshumayeli umfokazukane eshumayela esehle senyuka phakathi kwethu kanti ushumayela kulwalwa kanti ushumayela kuqaleni kwendlela kanti ushumayela kwimithanane nameva. Umsebenzi omkhulu owenziweyo walilize ngoba umhlaba awukhange uyamkela imbewu. Kodwa kuthando enkulu kwakukhona nomhlaba obizwa ngoba ungolungileyo. waze wanqaba nomhlaba. Waze wanqaba nomhlaba. Lithi ke ngoku iBhayibhile wafika kumhlaba omhle bamba ephethe lambewu ebehlwayele kwimithanane nameva. Ephethe lambewu inye ebehlwayele elwalweni
ephethe lambewu inye ebeyihlalele eqaleni kwendlela wafika wayihlwayela umhlaba olungileyo wayamkela umhlaba olungileyo lithi ke yantshula ikhulu yantshula u60 fold yantshula u30 fold kwakusiqhamo nesivuno esihle ngenxa yomhlaba olungileyo. Now uThixo ufuna ukuzakha kwilingaphakathi lethu uza njengembewu esingezwi uza njengembewu esiza enhlizweni yethu eyibiza ngoba ingumhlaba elindele intoba inhliziyo yethu ilamkele izwi and then ithi yakuba ilamkele izwi kufomisheka isiqhamo esinguKristu kwilingaphakathi lethu uThixo ukutsho and then ke ngoku sakuba uThixo efomishekile kwilingaphakathi lethu uThixo ashaya izandla kuba lento ayifuna yenzekile umuntu ngoku uyayeka ukuba nguye kodwa kube nguThixo kuye. Amen. Now kunalemhlaba mithathu endifuna siyijonge sibe sesiyaphuma engakwaziyo ulamkela ilizwi. Amen. Sinomntu phakathi kwethu obizwa ngoba unguqaleni kwendlela ngokwenhliziyo noma izwi likhutshwa akakwazi ukulamkela ufika intaka zilidle asale empty kungathi khange kuthethwe kuye kanti ubethwa ngoba unguqaleni kwendlela. Now akuse verse 18 ke sifumane lo ezinhlobo zemihlaba yeah verse number 18 yeah nina ngoko uveni umzekeliso womhlwayeli uveni umzekeliso womhlwayeli akubona ukuba ubani uyaliva ilizwi lobukumkani engaliqondi uyafika ongendawo akuhluthe okuhlwayelwe enhlizweni yakhe one lo mntu ubethwa kuba ilizwi akaliqondi ne and then athi akuba engaliqondi kanti lithuba elo loba usathana athini alihluthe ilizwi lithathu kuyengathi ushinaya ngoba listen isizathu sikaThixo sesokuba sakuba izwi silamkele zithi izinto ezinamandla ezibetha abantu kulomhlaba thina zingabi nawo amandla kuthi uthiwa umhlaba uyoyika uyika ivirus uyika intsholongwane kuthiwa ivele eChina ngoba unezwi ungabethelwa nangubani. But lo mhlaba isizathu one esenza intoba angaliqondi izwi akafuni ukuliva ikhona inhliziyo engafuni ukuliva izwi ngoku lithethwayo ikwezinye indawo ngoku ilapha mamelani bangcwele immediately waqalisa wadela izwi ugqibile ukumdela uThixo ngoba uThixo nezwi banye. Amen. Awusoze uncedwe nasisandla sikabani uyobeka isandla uphuma impandla ngoba udele ntoni ilizwi. Now asifundeke qhubeka lo nguye lowo wahlwayelwa ngasendleleni verse number 20 lowo ke uhlwayela ezindaweni ezilulwalwa ngulo ulivayo ilizwi na ukhona omnye futhi alive
alamkele kwa oko ngovuyo, alamkele ngovuyo. Xa lisunyayelwa alamkele ngovuyo, alamkele ngovuyo ilizwi. Akwazi ame nomkhulu ame nangenyama, ilizwi elamkela ngovuyo. abe ke engena ngcambu ngaphakathi kwakhe, eme umzuzwana kodwa. Uthi ke kwakuhla imbandezelo nokuba yintshutshiso ngenxa yelizwi, akhutyekiswe kwa oko. Bamba ke olu hlobo luthi xa kuhla imbandezelo, bamba ke sisehla ngenxa yelizwi, akhutyekiswe. Elazwi ebelamkele liphume. Inhliziyo ekhubekayo ngeke ikwazi ukulamkela izwi, noma ingalamkela ngeke likwazi ukwenza umsebenzi. Ibizwa ngoba lilwalwa. Some people eshumayela kubo bayakhubeka, xa kwehla izinto bayakhubeka. Listen, awunazo isizathu sokhubeka. Noba kuthethwa ngam njengomfundisi wakho, noba kuthethwa ngecawe yakho, noba kuthethwa ngekhaya lakho, noba kuthethwa ngawe ngqo, immediately ukhubeka. Izwi olamkeleyo uphulukana nalo, because uSathana ubhalele ekuthini izwi elinamandla wokwenza uThixo kuwe liphume. Now azise izinto ezizobangela into bakhubeka, kanti uyazi ukuba ngelixesha ukhubekayo bonke ubutyebi obubamkele obunguThixo oze ngezwi buyamka. Amen. Thank you. Bayakhubeka abantu, bayakhubeka abantu. Loo nhliziyo ikhubekayo ayikwazi ukumhlalisa uThixo olilizwi. Mamela, ungazi ukhubeke xa kuthethwa ngam, futhi ungazi undithethelele xa kuthethwa ngam kakubi. Ungazume uthi hayi, no, abathetha ngam kakubi ubobayeka, futhi ungakhubeki. Abathetha ngale cawa ubobayeka, abathetha ngawe, abathetha ngomzi wakho nabantwana bakho nomyeni ubobayeka. Hayi ubayeka ngoba uthula umlomo, nditsho enhliziyweni ubobayeka manyani, ungahlomli. Hayi suka namhlanje ungaphindi uhlomle, ungaphindi uhlomle, ngoba wonke umsebenzi esiwenza kuwe uyabiwa. Kakade uSathana wenza loo nto, uchwechwela uSathana into yoba kwezi nhliziyo kutyalwe kuzo ilizwi afike anyothula qonda uba mandenze umabana athethe kakubi ngale cawa, kanti akajonganga ngxabano yenu, ujonge izwi eli lapha enhliziyweni yakho. Immediately uxabana nawe ungena kuloo nto, uyeva, immediately uxabana ungena kuloo nto, kube kanti obubutyebi bulilizwi ukhutshiwe kuwe, usalu emti. Ubozifunda mhla wakhubeka, ubozifunda mhla wakhubeka, ndiyakuxelela ubomi buyaqalisa ungahambi kakuhle. Immediately ukhubeka usuku uvula isango lokungena kaSathane namadimoni wonke. Mama, abanye abantu bakhubeka, sentsho generally nabantu bakhona bakhubeka, bathi ngelixesha banokusina, wathi umsindo ngokuvuthayo one, abanye bathwetyulwa, bathatha isibhamu bazibulala, bathatha intambo bazixhoma, bathatha amabhoso bazivasa, kanti uthwetyulwa. Abanye ngexesha bakhubekileyo banikwa amandla nguSathane bakubulala lo mntu bambulala besithi kuba bekhubekile. So uSathane ubhalele ekuthini umuntu amohlukanise nezwi ngako konke anakho.
Lento andikhuthaza into yoba ube neetshomi ezokuphathela iindaba. Hallelujah. Yes. Ngoba ziphethe amandla wokuba ubutyebi obulilizwi mangaluleka buphuma apha kuwe. Yes. Yes. Amen. Ngexesha usahleliyo kanti liyamkisa. Uyalima umntwana. Lo ke uhlolela emithaneni nameva kulo ulivayo Na ilizwi imithanane nameva ngulo uva izwi. lithi ke ixhala leliphakade Oh, nokulukuhla kobutyebi kuliminxe ilizwi na lo lisuke lingabi nasiqhamo. madoda. Nanko umuntu lithi iBhayibhile lo unamaxhala obomi. Sawuvuka sitye ntoni ngomso? Ngathi andinamali kuzawuthini ukuthi into ethile ayihambi kakuhle. Khapho ufuna imali. Lithi iBhayibhile lowo unamaxhala obomi noba ngalamkela. But lamaxhala obomi alenza izwi lingabi naso isiqhamo kuye. Asale emnti ngathi khangalamkela. Ngoba abantu balawulwa ngamaxhala. Amen. Abantu bezula banombuzo omkhulu enhlizweni yabo ethi what if? Hey, what if? Hey. Singathi sibheke edolophini kufika otsotsi bathathe le mali. What if ukuthi hey baphila ngamaxhala, banexhala. Naxa sele belala bayifaka yomini imithuthu. Ngoba hey uba ngafika isirweni. Banexhala. Lithi iBhayibhile abanjalo abanako ukulamkela izwi futhi noba bangalamkela alisoze luwenze umsebenzi kubo. Awanceda amaxhala obomi. Amen. Awanceda amaxhala obomi. Uqhalela into yoba hey awuthini ukuthi ingathi ukuthi akuhambi kakuhle. Hey uzawuthini ukuthi sinamatyala kuza no amaxhala awancedi. Lokufuna ubutyebi ezo zinto azincedi. Lo nhliziyo njalo akakwazi uhlala kuyo uThixo. Amen. Lowo ke uhloyelwe kuwo umhlaba omhle Ukhona ke umhlaba omhle. ngulo ulivayo ilizwi Uyaliva ilizwi aliqonde aliqonde. othi yena okunene axakathe iziqhamo. Emveni koko izwi elivile waliqonda. Afocus kulo. Afocus kulo. Avuke ekuseni athandaze. Afunde iBhayibhile. Abheke enkonzweni. Kuthethwe ngaye kakubi angabanaki. Athi noba engenamali kodwa lonto angazinikeli kuyo. Athi noba izinto zingahambi kakuhle inhliziyo yakhe angayithengisa apho. Bathi bazohleba bavalele. Zithi ithome ezimbi ziyafika sicike. Kanti ngalo lonke lo xesha unonophele izwi. Athi uDavid ndiyaligusha izwi lakhe enhlizweni yami. Athi lisisibane senyawo zami apho ndihamba khona izwi liyandikhanyisela. Amen. Kanti ngexesha lonke izinto zenzekayo, izinto ezibuhlungu akazifaki enhlizweni. Hey, ungabozifaka izinto enhlizweni. Inhliziyo yeyezwi. Inhliziyo yekaThixo. Uhlala enhlizweni. Akehli emazulwini, but ungena ngelizwi. Ukana nabantu
abenza into yoba xa bekushiyile usale inhliziyo yakho ibuhlungu. Hlukana neendaba eziwukhathazayo umphefumlo wakho, because immediately ukhathazeka eli lizwi alibi namandla wokusebenza. Abanye bangumhlaba ombi ngenxa yokungaxoleli. Bangumhlaba ombi ngenxa yokuphoxeka. Baphoxeka. Ndandimthembile usibanibani waniphoxa. Baphoxeka kanti bayonakala. Abanye bangumhlaba ombi ngenxa yezinto ezababethayo. Abanye bangumhlaba ombi ngenxa yenhlupheko. Abanye badlwengulwa. Abanye bafelwa ngabazali at a young age. Mamela ndikuxelele, yonke into uSathana yenze kuwe ebebhalela enhlizweni, eleqela into yoba ayibambe inhliziyo yakho ukuze mhla kufika izwi lingabi namandla okusebenza. Lithi xa lifika inhliziyo yakho ililitye. Ngizothi ebusuku namhlanje khawubaxolele ngenhliziyo yakho yonke abakonileyo, ngoba xa ungabaxoleli akasoze uThixo akwazi uhlala enhlizweni yakho. Ndizothi zonke izinto ezikubethileyo funda uxolela. Sukhubeka ungumuntu nje. Sukhubeka ngoba loo nto ikumosha inhliziyo. Sukhubeka.